De retour sur les ondes de MusiquePlus, le grand moment est finalement arrivé. J'ai deux des membres de Orgy avec moi. Il y a Jay et Amir qui sont ici. Hi guys, how are you? What's up? How you doing? I'm doing pretty good. You just got here on time. Barely. Barely. I know, famous Canadian border. And this is the second time in Montreal that you. Yeah. Last time you were here for Family Values tour. And what's really cool is that most bands have to tour incessantly before they build up a loyal fan base and stuff. You guys were introduced to the audiences thanks to the Family Values tour. So you've been on the road ever since with Love and Rockets and Sugar Ray. And this time around, I guess it's very different for you because you're headlining your own tour. Yeah, it's different. Yeah? So a little more accommodating, I guess, in our situation. Needs, I guess, yeah. So do you feel like the audience is definitely more in tune with what you're doing musically? They are. Yeah? Than when they first saw us out with Korn and the Family Values thing and everything. So they're finally tuning into what we're actually about. So it's good. Yeah, good. Let's talk a little bit about what you're actually about musically. This first album, Candy Ass, from the band. It's kind of a hybrid of so many different things going on here. There's a lot of different styles. A lot of different styles. That's why we call it Orgy. Yeah. That's why you called your band Orgy. That's where we got the name from. Yeah. It's just a big orgy of so people styles. Can't get it confused with sexual meaning or anything. Right. Exactly. Yeah. Okay. So I'm just going to need to translate that for French viewers, and then we're going to come back and talk about that a little bit. Alors, vous savez que le groupe est sur la route depuis déjà très longtemps. Ils ont été sur la route, évidemment, avec la tournée Family Values, mais également avec le groupe Love and Rockets et Sugar Ray. Et maintenant, c'est pour la première fois qu'on les retrouve sur leur propre tournée. Je leur dis, ça doit être un petit peu quand même différent pour vous. C'est plus facile, hein, évidemment, c'est plus facile pour le groupe. Et les fans qui sont là au spectacle sont très heureux, en fait, de voir que musicalement, là, les fans c'est vraiment juste des fans de Orgy qui sont là, évidemment, parce que c'est la tournée du groupe. On a parlé un petit peu de l'album, on va en continuer d'ailleurs dans quelques instants. Un album sur lequel on retrouve un mélange de plein de sons, et le groupe, en fait, m'a presque coupé la parole et m'a dit oui, un mélange de plein de sons, parce qu'en fait, c'est pour ça que notre groupe s'appelle Orgy. C'est pas, il n'y a pas de connotation sexuelle ici, c'est seulement parce que c'est une orgie, en fait, de musique et plein d'influences qui arrivent. Donc, on this album, there's yeah, I know. This is how we speak here, How fast was that? Yeah, this is Montreal, typical for you. We go from French to English within like half a second. Good, but, sorry about that. Yeah, I love it. It's great. I love it. So there's a whole bunch of stuff here: new wave, metal, industrial. There's goth. People have called it alternative music. It's everything we're all about, since growing up. Everything we like. It's like, we wanted to do everything that we like. I'm sure most musicians, attempt to do that. Instead of what's happening now, it's a little bit of everything. Yeah, but tell me a bit about I was curious to ask you about the actual meaning of alternative music in 1999, the coming of the millennium. What does it mean for you? You're asking the wrong person, because really? I don't know what alternative means anymore. It's like it's gone so many different ways. Yeah, I think that term. They group you with Matchbox 20 and and whatever, and it's like I don't get it. But you've described your style as death pop. Is this just a word that you threw in like somebody said that one day? Because I've been reading all these interviews, and the word keeps coming back and back. Yeah. It doesn't really mean anything. It's just black and white, you know what I mean? That's why it was used. It was just to say that we can go here and we can go here or anywhere in between. Right, and it doesn't really clarify any of the synthetic sounds. Death pop is kind of like what? This is sounds like pop Slayer songs. meets Bon Jovi or Slayer meets Barry Manilow. Yeah. Okay, so let me just try and translate that. Alors évidemment, on parle du fait que sur l'album, on retrouve plein de sons différents. On a de la musique industrielle, influence gothique, du métal aussi, des sons new wave, et ce sont tous des genres de musique que le groupe aime, que les différents membres du groupe écoutent régulièrement. Alors ils ont vraiment un style de musique assez large, et je leur dis, en fait, on décrit ça comme de la musique alternative, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en 1999, la musique alternative? Et il y a Jay qui me dit, tu demandes pas à la bonne personne, j'en ai aucune idée. Il y a des bandes comme Sugar Ray qu'on décrit comme alternatif, et il y a des bandes comme nous. Alors ça devient l'alternative, vraiment, je pense que c'est un mot très général, et il n'est pas vraiment capable de me donner une description. J'avoue que c'est quand même assez difficile, mais le groupe a décrit sa musique comme du death pop. Je lui dis, qu'est-ce que c'est exactement le death pop? Il dit, c'est un mot qu'on l'a lancé comme ça dans une entrevue. Ça ne veut pas vraiment rien dire, on a inventé ça comme ça pour le fun. Alors death pop, un mot inventé comme ça par le groupe. We're going to go see the second excerpt off your... you're always surprised when I go from French to English.
We're going to check your translations later. Yeah. Second excerpt off your album. This is Stitches. Futuristic video, minimalistic. Pretty cool. Let's look at that. We'll be right back. Deuxième extrait de l'album Stitches, MusiquePlus.